Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah bibarakati ni'amihi wa karamihi hatta annal taqiya fi hadzal makanil mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fi hadhil munasabah uridu an alqiya khitaban bi unwanin fawaid talabul ilmi. Wifqan li hadisin nabawiyah, inna fawaida talabul ilmi kasiratun, minha al-awwal yughfiru dzunubi bi talabil ilmi, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yaltaqala liyata'allama al-ilma nughfira lahu qabla an yakhtuwa. Wa yu'akkadu hadzal hadits bi hadisil akhar, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha as-salatu wala zakatu wala as-saumu wala al-hajju wala jihadu fi sabilillah illa humumu fi talabil ilmi. Wasani yashalullahu sabila ilal jannah li talabil ilmi, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wasalis yaradallahu an a'mala talabul ilmi, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maktubun ala janihatil malaikati innallaha yarda bima yasna'u talibun. Warabi' yu'ta talabul ilmi ajran 'aziman, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hudur majlisil alimi khairum min salati alfi rak'atin wa 'iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. All praise and gratitude are offered to the presence of Allah subhanahu wa ta'ala for His mercy and blessing, so that we can gather in this noble place. The blessing and peace may be upon the leader of the universe, the great Prophet Muhammad, peace be upon him, his family, his companion, and his followers until the end of the time. On this occasion, I would like to give a speech with the title, The Benefit of Seeking Knowledge. According the hadith of Prophet Muhammad, peace be upon him, the benefit of seeking knowledge are numerous. The first, the sin of the seeking knowledge will be forgiven. As the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, man yaltaqala liyata'allama al-ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Whoever travel from his home to the pesantren for seek knowledge, his sin will be forgiven by Allah before he takes a step. This hadith is reinforced by another hadith of the Prophet, inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha as-salatu wala zakatu wala as-saumu wala al-hajju wala jihadu fi sabilillah illa humumu fi talabil ilmi. There are sins that cannot be expiated by prayer, zakat, fasting, hajj, or even jihad in the way of Allah, except by prioritizing seeking knowledge. The second, seeking knowledge will make it easier for Allah subhanahu wa ta'ala to guide us to paradise. As the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahanallahu bihi tariqan ilal jannah. Whoever travel for seek knowledge, Allah subhanahu wa ta'ala will make it easier for him to enter paradise. The third, Allah subhanahu wa ta'ala will be pleased with the action of those who seek knowledge. As the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, maktubun ala ajnihatil malaikati innallaha yarda bima yasta'un talibun. It is written in the wings of the angels, on the wings of the angels, that Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with the action of those who seek knowledge. The fourth, those who seek knowledge will be given a great reward. As the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, huduru majlisil alimi khairum min salati alfi rak'atin wa 'iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Attending the majlis of the scholars better than prayer 1,000 rakaat, better than visiting 1,000 sick people, and better than attending 1,000 funerals. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat dan rahmatnya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta tabi'in dan tabi'atnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Manfaat Mencari Ilmu. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manfaat mencari ilmu sangatlah banyak. Di antaranya yang pertama, Allah akan mengampuni semua dosa orang yang mencari ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yaltaqala liyata'allamal ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa.
Barang siapa yang berpindah tempat dari rumah ke pesantren dengan niat untuk mencari ilmu, maka Allah akan mengampuni dosanya sebelum ia melangkahkan kakinya. Hadis ini diperkuat oleh hadis lain, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Inna minad dunubi dunuban, la yukaffiruhas salatu, wala zakatu, wala saumu, wala hajju, wala jihadu fi sabilillah illa humumu fi talabil ilmi." Di antara dosa ada dosa yang tidak bisa dikifaratkan oleh sholat, zakat, puasa, haji, atau jihad di jalan Allah kecuali dengan mementingkan dirinya untuk mencari ilmu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan masuk ke dalam surga sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menelusuri jalan dengan niat untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan masuk ke dalam surga. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi semua amal perbuatan orang yang mencari ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Maktubun ala ajnihatil malaikati, innallaha yardha bima yasna'u talibun." Tertulis di sayap-sayapnya para malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi semua amal perbuatan orang yang mencari ilmu. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala yang sangat besar sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Huduru majlisil alimi khairum min salati alfi raqatin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin." Hadirnya di majelis ilmu lebih baik daripada salat 1000 rakaat, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang yang sakit, dan lebih baik daripada mengurus 1000 jenazah. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.